আসসালামু আলাইকুম। স্ক্রিনে এখন আপনারা যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন এটা এখন টিকটক এবং ইনস্টাগ্রামে খুবই ট্রেন্ডিংয়ে আছে। সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানবো কীভাবে এই ধরনের ভিডিও ক্রিয়েট করতে হয়। আর এই ধরনের ভিডিও ক্রিয়েট করতে হলে আমাদের প্রয়োজন পড়বে ক্যাপকাট অ্যাপ, যেটি আপনারা গুগল প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া অ্যাপটির লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা এখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আইকনের উপরে ক্লিক করে এইখান থেকে আপনারা ফটোতে ক্লিক করে দেবেন। তারপরে এখান থেকে মিনিমাম 5 থেকে 6টা ফটো আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন। ফটোগুলো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে এবার এখান থেকে আমরা অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেব এবং অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা এক্সট্রাক্টে ক্লিক করে দেব। তারপরে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে একটি লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, ওইখান থেকে একটি ভিডিও ডাউনলোড করে নেবেন। তারপর এখান থেকে ভিডিওটাকে সিলেক্ট করে এইখানে ক্লিক করে দেবেন। তারপর এখান থেকে দেখতে পাবেন আপনারা অডিওটি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে। তারপর এখান থেকে আপনারা প্রতিটা ইমেজ অডিও ভিডিওর সাথে এইভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। করা হয়ে গেলে এবার আপনার একটি ওয়াটারমার্ক দেখতে পাবেন, এটাকে আপনার ডিলিট করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে প্রথম ফটোটির উপরে চলে আসবেন এবং এখানে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে আপনার স্টাইল একটি অপশন পেয়ে যাবেন, এটাতে ক্লিক করে দিয়ে এখান থেকে আপনারা 3D জুম এফেক্টটি অ্যাপ্লাই করে দিবেন। তো এই এফেক্টটি আপনারা প্রতিটি ফটোতে অ্যাপ্লাই করে দিবেন। এফেক্ট অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেলে এবার এখান থেকে আপনারা চলে আসবেন ফরম্যাট অপশনটিতে এবং এখানে আসার পরে আপনারা 9:60 এই রেশিওটাকে সিলেক্ট করে দেবেন। দেন এখান থেকে আপনারা প্রতিটি ফটোকে আপনার ফিঙ্গারের সাহায্যে ফ্রেমের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এবার যদি আমরা আমাদের ভিডিওটাকে প্লে করি তাহলে আমরা ঠিক এরকম একটি আউটপুট পাবো। এবার আমাদের ভিডিওটি সেভ করতে হবে, আর সেভ করার জন্য আমরা এইখানে ক্লিক করে দেব। তারপর এখান থেকে সর্বোচ্চ কোয়ালিটিতে ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নেব। তো এই ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।